ఒకటి ఒకటి రెండురా, నువ్వు నాకు ఫ్రెండురా. ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ చదువుకోవచ్చురా. చదువుకుంటూ ఒక్కో మెట్టు పైకి చేరవచ్చురా. చందమామనైన మీరు అందుకోవచ్చురా. పువ్వులాగా నవ్వుతాం, చెట్టులాగా ఎదుగుతాం, ఉడతలాగా కదులుతాం, పిట్టలాగా ఎగురుతాం, మబ్బులాగా తిరుగుతాం, చినుకులాగా జారుతాం, వాగులాగా పారుతాం, చేపలాగా తుళ్ళుతాం. రారా పోదాం స్కూలు పిలుస్తున్నది, ఆడుకుందాం చదువుకుందాం దోస్తు రమ్మంటున్నది. రారా పోదాం స్కూలు పిలుస్తున్నది, ఆడుకుందాం చదువుకుందాం దోస్తు రమ్మంటున్నది. మన దోస్తు రమ్మంటున్నది, దోస్తు రమ్మంటున్నది, మన దోస్తు రమ్మంటున్నది. Good evening to all of you. Thank you all for joining this call. So before we start, I invite Dr. D.T. Chari sir to initiate the meeting, and then we will take it forward. Chari sir, if you are there on the meeting, if you can initiate the meeting, it will be helpful. Second. Sir, I have given you unmute option. Hello. Hello, sir. Romila, I'm here. Yes, sir. Yeah. Are you able to hear me? Yes, we are able to hear you, sir. I think voice is very low. Audio. Okay. How about now, sir? Are you able to hear me? I'm not able to hear. Asra, if you can tell me if I'm audible to everybody. Yes. Yes. Okay. Is it audible? Yes, sir. It's audible, sir. It is audible, sir. Please continue. Voice is very low. My voice is audible? Clear? Yes. Your voice is audible. Yeah. Good evening, one and all. Hi, all the POs and the student volunteers and NSS Pillala Kosam team, NGO organization team members who have been striving hard for the last 4 to 5 months, particularly working with the Higher Education Department of Government of Telangana. Also welcome to all the program officers of various government degree colleges and the student friends and volunteers who have voluntarily joined in this program for a good cause of doing some better service to our younger generation of students. To brief about the program, Tolimettu is the Pillala Kosam program. Is one of the greatest initiatives of School Education Department, Government of Telangana, initiated by our Honorable Secretary, Madam Srimati Vakari Kanna Garu. Probably this program has been going on for the last 1 year as a pilot project. They have done some in particular village at Shamshabad, and after knowing the ifs and buts, and we have started with Kakatiya University and different levels of orientation to the program officers as well as students in the physical form. Also different workshops we have conducted at Kakatiya University level. Of course, we can see this is one of the biggest congregation with reference to NSS program officers as well as students. This meeting is being organized with all the 6 universities in the state of Telangana. Almost all the POs with their respective college volunteers have joined in this meeting. Initially, we have conducted meetings with different universities individually. We have done at Palamuru, Mahatma Gandhi University and Kakatiya University is done. And we are going to take up other universities individually. But this time we have wanted to make a call for
all the universities together, put together. Because this is the project which is aiming for to train around 50,000 volunteers by the end of this academic year. This is one of the vision of our Honorable Secretary Madam. So to train around 50,000 NSS volunteers in the state of Telangana. The very purpose of this is to empower and educate the school children, particularly who are studying in the government schools in rural as well as semi-urban areas in Telangana. You know the basic facilities and amenities which are available in the school education, particularly in the rural villages. And we can also understand the infrastructure facilities as well as the things which are available, particularly in government schools. So this Pillala Kosam Tolimettu, an NGO organization, have come forward, sacrificing their lives and dedicated their lives only for this particular cause of the program. And only with the school education, with the small team, it is not possible. That is why Secretary Madam has entrusted the task of helping our hands also from the government degree college side. So we entrusted our task to our program officers. With the support of program officers, we can train our volunteers who are studying in undergraduations in government degree colleges initially, so that we can reach out the mission of reaching out to 50,000 targets of volunteers. So this task seems to be very simple, but is very hard for implementation. So we know that for the last 1 year, our NSS program officers also proved in various platforms that they are exceptional in serving the social cause. That is why we have chosen NSS program officers only. With the support of NSS program officers, we would like to reach out this mission. Secretary Madam particularly instructed our academic cell to guide and to support these people who have been working hard to reach out this school education, particularly the younger students. With the help of our students, weekly at least 1 or 2 days, if our students can reach out to the schools and can have a small interaction with their school children. So properly, it is like a peer learning. This have dual advantage. School children will get certain expertise and knowledge of our students. Simultaneously, they can also understand the basic issues and challenges which are there at rural areas. Also, they will be self-empowered by teaching. Automatically, they also can learn certain things by themselves. So it has dual purpose. So we are expecting heartful support and cooperation from all the NSS POs, from all the government degree colleges, as well as student volunteers. It is the responsibility of the POs to motivate. It is the responsibility of the POs to guide, mentor, and motivate and encourage all the student volunteers to come forward. Ultimately, you can train the students to take up this assignment. As part of this activity, we would like to train initially in the first stage around 120 to 136 NSS POs physically at Usman University guest house from 25th and 26th. This 2-day physical workshop we are going to have. Probably by tomorrow evening, we can expect the proceedings. So Karna Madam, our Honorable Secretary, is going to address all the NSS POs. So these POs automatically, after taking the training, you will become the master trainers, and you have to handhold the training of NSS volunteers in your respective jurisdiction, so that we can reach out the maximum number of students as well as maximum number of schools, particularly government schools in Telangana. This is the very crux and the purpose of our mission. Once again, I thank all the POs as well as student volunteers for joining this platform. This is not a one-time activity. This is an ongoing and continuous process. We extend your support and cooperation on continuous basis. So use your
capacities, work for social cause, and empower your children who are there in their NSS units. So we will work together for the betterment of education system in Telangana state. Thank you one and all for giving this great opportunity to interact with you all. Thank you, Romila and Abhijit. Thank you, sir. Thank you for initiating this meeting with your words. So we will share the details, more and more details about the program. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే let us keep this meeting much more interactive, and ఎప్పుడైతే questions అడిగినప్పుడు కూడా you can always access the chat and respond on the chat. మీరు ఇప్పుడు ఎలా అయితే మీ colleges names mention చేశారో, please keep chatting, typing your responses on the chat. So so before we begin, a small introduction about myself. I think sir already mentioned about the team. So my name is Romila, and we have two other team members here, Asra and Abhijit. So we are all part of the Pillala Kosam team, and we are working on this initiative. Initiative ద్వారా మేము ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నామంటే, all the government schools across the Telangana state, especially the primary schools లో పిల్లలకి ఒక వాలంటీర్ ని ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాము. Again, volunteer will come in to the school more like a supporting member and help the children who are struggling in their academics. So details I will share more, but overall ga memu volunteering kaakunda community level activities lo kuda work chestunnamo. We are also trying to see how the community members, which is parents, local bodies, sarpanch, panchayat secretaries, and other members in the community ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అండ్ స్కూల్ కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ ఎలా బ్రిడ్జ్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద కూడా మేము వర్క్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో మెయిన్లీ our entire work is in the community spectrum space. So I will share the PPT right now. Request to all the program officers who have joined, if it's possible, share the YouTube link అనేది already మీ groups లో share చేసాము. ఆ YouTube link మీ students కి కూడా forward చేసి వాళ్ళని కూడా online రమ్మని చెప్తే, at the same time we will be orienting both the volunteers and the program officers. So forward the YouTube link, and also you can also forward the Zoom link and ask them to join this meeting. So yeah, let's give me a minute. I will share. Yeah. So in this screen, before we start, మనము స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ స్క్రీన్ మీద ఒక something is visible on the screen, right? ఏదో మీకు ఏదో కనిపిస్తుంది ఈ స్క్రీన్ లో. What is it that is visible to all of you? If you can type. Okay, trekking. Interesting. Any other response? Goddess of sky is visible. Okay, thanks, Madhu garu. Radhika garu, mountains. Yeah. Okay. Ranjit garu, Ranjit says తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధ్యం అవచ్చు. Okay, great, lovely. Progress, adventure, Mount Everest. Nice. Yeah, absolutely. Climbing to the peak of the mountain. Yes. So this is a Mount Everest that we are seeing, and Mount Everest, as you all know, it's the highest mountain in the world, and yes, destination, everything. Great. So Mount Everest first time eppudu ekkaru? When was the first time it was climbed? I think the date is already visible.
So, and evaru ekkaru, who climbed it? Who climbed it and on which day? For the first time. 1953, okay. 29th May, yes, absolutely. So 29th May 1953 Rojana, two people have climbed the Mount Everest. One is Edmund Hillary, somebody already typed it, Edmund Hillary, and another person is Tenzing Norgay, right? So these are the two people. ఈ ఇద్దరు క్లైమ్ చేశారు మౌంట్ ఎవరెస్ట్. ఆ ఇద్దరి తర్వాత 5,000 మంది క్లైమ్ చేశారు, ఇంక్లూడింగ్ తెలంగాణ నుంచి ఆ అమ్మాయి కూడా, పూర్ణ అనే అమ్మాయి కూడా ఎక్కింది, రైట్? సో ఆ రోజు ఏ రోజు అయితే వాళ్ళు ఆ మౌంటైన్ ఎక్కారో ఆ రోజు ఏం జరిగింది? వాట్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టూ పీపుల్ క్లైంబింగ్ ద మౌంట్ ఎవరెస్ట్? యా, మాలవత్, పూర్ణ, వాట్ డూ యూ థింక్ హ్యాపెండ్? ఆ రోజు వాళ్ళ ఆ మౌంటైన్ ఎక్కడం వల్ల ఆ ఇద్దరు, what exactly happened? History created, okay, somebody said. Yeah, inka em jarigindi? What happened as a result of those two people climbing Mount Everest? Yes, it was an adventure, motivation, celebration, definitely motivation, inspiration, interesting, anything is possible, right? So inspire to others, create new record. Yes, ఇవన్నీ వాళ్ళు ఆ రోజు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ క్లైమ్ చేసినందుకు ఇట్ షోడ్ ద పాత్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ టు క్లైమ్, రైట్? ఈ 5,000 పీపుల్ ఎలా క్లైమ్ చేయగలిగారు? ఇట్ హ్యాపెండ్ బికాస్ దోస్ టూ పీపుల్ షోడ్ దట్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్, ఎనీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ అని ప్రూవ్ చేశారు కాబట్టి the rest of the people followed. అండ్ ఈ పిక్చర్ లో ఇంకొక విషయం మనం చూస్తే, ఎవరైతే క్లైంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఇండివిజువల్ గా క్లైమ్ చేస్తున్నారు. అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు చేసే ఎఫర్ట్, పని అంతా ఇండివిజువల్ గా చేస్తున్నారు, రైట్? ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ ఓన్ గా ఎక్కుతున్నారు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అందరూ కలిసి ఎక్కుతున్నారు. లుక్ ఎట్ దిస్ టూ థింగ్స్ టుగెదర్. ఈ రెండు విషయాలు మీరు కలిసి చూడండి. ఒక విషయం ఏంటంటే అందరూ కలిసి, అందరూ ఇండివిజువల్ గా ఎక్కుతున్నా అందరూ కలిసి ఎక్కుతున్నారు. ఒకవేళ ఎవరైనా కొంచెం వీక్ గా ఫీల్ అయినా ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేస్తారు. ఆక్సిజన్ లేకపోయినా, ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు దే విల్ సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్. సో ఈ వర్క్ కూడా, the work that we are going to do with children is also like that. ఇండివిజువల్ గా మనం మన పిల్లల కోసం క్లాస్ రూమ్ లో మనము వెళ్ళి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నా, మనతో పాటు చాలా మంది ఈ మిషన్ లో ఉన్నారు. There are so many people in the mission along with us who are doing the same thing that we are doing, and they are there to support you whenever you need help. మీకేమైనా హెల్ప్ అవసరం ఉన్నప్పుడు they are always there to support you. Yes, follow each other with support, teamwork, yes, everything, unity, whatever you shared is absolutely right. సో ఈ పిక్చర్ ని మనం ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకుందాం. మనం ఎప్పుడన్నా మన వర్క్ లో ఎక్కడైనా స్టక్ అవుతే, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్, బికాస్ అల్టిమేట్లీ డిఫికల్టీస్ అనేది డెఫినెట్ గా వస్తాయి. ఇట్స్ అ డిఫికల్ట్ జర్నీ. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడం అంటే ఇవాళ అనుకోని రేపు అయిపోయే పని కూడా కాదు. అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ ఆల్సో కెనాట్ బి అచీవ్డ్ ఇన్ అ సింగిల్ డే. So it's a consistent effort and it's a difficult process that we are going to go together. So a difficulty lo kuda manamu mundu avanni edurkoni mundu eltene, oka mundu adugestene daniki manam kuda oka one day we will become the Tenzing Norgay and Edmund Hillary for our state, for our children and other volunteers who will follow you. So moving on, kindly remember this always, and wherever you are going and whichever school you will pick up and work with children,
this is something that should be there in the back of your mind. So Pillala Kosam ani peru మీరు వినుంటారు. Some of you might have heard, some of you, for you it's first time you are listening. It's an initiative again by the state department along with some NGOs and individual people all coming together saying that we will all work for children. మనమంతా కలిసి పిల్లల కోసం పని చేద్దాము అని చెప్పేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది. సో నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. పిల్లల కోసం మనం ఎందుకు ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నాము అంటే వీఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ ఫార్ చిల్డ్రన్. ఈ పిల్లలు వాళ్ళు కూడా ఒక 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ల తర్వాత వాళ్ళు కూడా పెద్దగా ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్ అవుతారు. లైక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ volunteers who are there in this meeting, they will also become the citizens of the state, of the country in the future. So వాళ్ళకి కావాల్సిన సపోర్ట్, ఆ నెసెసరీ సపోర్ట్ కనుక మనము ఇస్తే, then they will be the builders of the nation for the country, right? They will be the strong, young, spirited youth for the country, the nation that needs today. So that is the reason why all of us together అందరూ కలిసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. పిల్లలకి అవసరమైన సపోర్ట్ ఏంటి అట్ అ స్కూల్ లెవెల్, అట్ అ ప్రైమరీ స్కూల్ లెవెల్, ఎందుకు ఏం సపోర్ట్ కావాలి, ఎలా చేయొచ్చు, ఎవరెవరు ఇందులో భాగస్వామ్యులు కావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం. సో బిఫోర్ వి గెట్ మోర్ డీటెయిల్స్, టూ మచ్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ వచ్చే ముందు ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాము. యాక్టివిటీలో there is something that is written on this page. Okay, now this is a very important activity and you're all either teachers, professors in your own university, or volunteers who are the most brilliant volunteers of your college, right? NSS students ante normal volunteers pick up chair ilanti tasks, right? So you are all brilliant students and brilliant teachers. So what is written, if you can share 30 seconds తీసుకొని me don't use phone. Okay, Hari Prasad, you were already there in the workshop, so I request you to not respond. Those who were there in the workshop, kindly don't respond. Yeah, let's wait for others. So ఇందులో ఏముందో దీని మీనింగ్ నాకు చెప్పండి, without using phone. Don't use phone or anything. Kindly explain this. Okay, psychology of children, letters and reverse, ma'am. Okay, interesting, very nice. You can always try. Good try. మీ రెస్పాన్స్ రాంగ్ ఆ రైట్ అనేది పక్కన పెట్టండి. ప్లీజ్ ట్రై, గెస్, and use your intelligence to solve this. Letters and reverse. Okay, anybody else? ఇంకెవరైనా చెప్తారా? It's in Greek language. Okay, syllables. I can see example, attention. Okay, few functions. Okay, interesting. Mirror image, coding, decoding, African వాళ్ళది అనుకుంటా. Okay, mirror psychology of children. Okay, so basically all of you, what you said is wrong except for Greek language. Adi correct definitely. How many letters, X letter. Okay, great. Now meerandaru cheppindi wrong. Okay, so 0 marks to all of you. All of you got you got F grade in your report card. Okay, so now I want to ask one response to all of you. How did you feel when you were not able to understand this language or not able to figure out this
whatever is given to you, and that you got 0. మీకు ఎలా అనిపించింది? Experimental. Miru, I'll repeat the question again. So blank, okay. Miru e activity lo, when you were trying, okay, confused, when you were trying to understand, how did you feel when you were not able to respond? Blank, confused, blank. Difficult. Some of them said enthusiastic, okay. Existing, skipping, okay. Confused, right. Okay, so confusion, not able to understand, trying to answer, confusion, okay. So imagine now the same situation with the children in the school. Some of them respond, feel happy. I'm wondering, why are you feeling happy? Okay, so maybe I'm assuming it's because of the curiosity. So ఇదే సిచ్యువేషన్ మీరు స్కూల్లో ఇమాజిన్ చేయండి. Imagine the same situation in the school where a teacher is asking a child to read in English. English కూడా వాళ్ళకి ఇలానే కనిపిస్తుంది కదా, చిన్న పిల్లలకి ఎవరికైతే ఇంగ్లీష్ సరిగా రాదో, and when it's a new language to them, they will find the same difficulty that you are facing. మీరు ఎలా అయితే ఫీల్ అవుతున్నారో అలానే వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతారు, కన్ఫ్యూజ్డ్. అండ్ సడన్ గా టీచర్ అందరి మధ్యలో లేపి ఇది చదువు అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చదవలేకపోతే అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతే, చదవగలిగినా చాలా మంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నారు, రైట్? ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతే వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారో, వాట్ ఎవర్ యూ మెన్షన్, దట్స్ హౌ దే ఫీల్. They will not understand, they'll feel confused, they'll feel afraid, they'll feel ashamed, they'll also feel shy, bad about themselves. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వాళ్ళది తగ్గిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ పిల్లలు, ఇప్పుడు 5th గ్రేడే కాదు, ఆల్మోస్ట్ ఈవెన్ 6th, 7th, 8th, 9th, 10th పిల్లలు కూడా సరిగా, there are many schools where they are not able to read and comprehend English. Mother tongue also, English also. So this is the situation in our schools with our children. వాళ్ళు ఇప్పుడు చదవలేకపోతే, ఇప్పుడు వాళ్ళని అందరి ముందు టీచర్ గనక అందరి ముందు if he or she asks to get up and read, and if they're not able to do, and if the teacher scolds them, next day నుంచి వాళ్ళు స్కూల్ రావడం మానేస్తారు, right? Because they are being asked questions, వాళ్ళకి ఏం అర్థం కావట్లేదు, కన్ఫ్యూజ్డ్, అండర్ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు స్కూల్ కూడా మానేస్తారు. ఫస్ట్ స్లో అదేంటి అటెండెన్స్ తగ్గిపోతుంది, స్లోగా దే విల్ డ్రాప్ అవుట్. సో దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ అవర్ స్కూల్స్ రైట్ నౌ, రైట్? గ్లోబల్ లెవెల్లో ఇదే సిచ్యువేషన్ ఉంది. మన స్కూల్ లెవెల్లో ఏదైతే మనం మాట్లాడామో, దిస్ ఇస్ అ సిచ్యువేషన్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ కరోనా తర్వాత సిచ్యువేషన్ ఇంకా చాలా డిఫికల్ట్ అయింది. ఇట్ బికేమ్ ఈవెన్ మోర్ వర్స్ దెన్ వాట్ ఇట్ వాస్ బిఫోర్. 100 million children were at the risk of dropping out of schools. 1.6 billion children and youth are affected. This is the number across the globe. World Economic Forum అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, అందులో ఈ డేటా మెన్షన్ చేశారు. సో what is the situation of in Telangana? తెలంగాణలో కూడా మన సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అంటే, నాస్ అసెస్మెంట్, నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే అని ఒక నాస్ సర్వే అంటారు దాన్ని, ఎవ్రీ ఇయర్ కండక్ట్ చేస్తారు. సో దిస్ వాస్ కండక్టెడ్ ఇన్ 2021. ఈ రిపోర్ట్ దాంట్లో ఏమొచ్చిందంటే, రైట్ ఆఫ్టర్ కరోనా ఇది సిచ్యువేషన్ అనమాట. grade 5 చిల్డ్రన్, 5th grade లో ఉన్న పిల్లలు యాక్చువల్గా ఆ లెవెల్లో మీరు చదవగలగాలి ఇంగ్లీష్లో అండ్ తెలుగులో, అండ్ యూ షుడ్ ఆల్సో బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ఏది చదివారో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. మ్యాథ్స్ లో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్. బట్
57% of the children in grade 5 వాళ్ళు పారాగ్రాఫ్ చదవలేకపోతున్నారు. అర్థం చేసుకోవడం ఇంకా ఇట్స్ అ ఫార్ డ్రీమ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే 63% of the children in this is grade 5, not grade 3, cannot read and write. Cannot read numbers. Cannot read and write numbers up to 999. So numbers kuda వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నారు పిల్లలు. ఎక్కడ ఏ స్టేజ్ లో అయితే వాళ్ళకి అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ పర్ఫెక్ట్ గా రావాలి, బేసిక్ ఆపరేషన్స్ రావాలి, ఆ ఏజ్ వరకు దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్. నౌ హౌ డు వి సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? ఈ ప్రాబ్లమ్ అసలు మనం ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? వాట్ డు యూ థింక్? యూ కెన్ టైప్ ఇన్ ద చాట్. It can be anything. Try to think. మీ ప్రకారం ఎలాంటి ఏం సపోర్ట్ ఇవ్వాలి పిల్లలకి? ఎలా how should we support? Basics more focused, yes. Activity based learning. Young citizens should guide them. Okay, interesting. Friendly teaching. Providing good teacher. Basic level. Yeah, whatever you have mentioned is absolutely true. Teachers should guide each and every student. Attractive environment, good learning methods, teaching, learning, playway method. Nice. Strengthening the primary education, special concentration on particular students. Absolutely. So, e problem, and the another question is, can teacher alone solve this? Teachers, somebody was saying teachers should focus on each and every children. Yeah. It is difficult for the teacher alone to solve this problem, right? So teacher kuda chala schools లలో ఎలా ఉందంటే 70 members ఉన్నారు ఒకటే క్లాస్ రూమ్ లో, ఒకటే టీచర్ ఉంటారు. సింగిల్ టీచర్ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పటికి. So it is a little difficult right now for teacher alone to solve this problem. Andike what we are doing is what we are suggesting, and I think all of you suggested the same thing, is manamu extra support ivali teacher ki. And particular students, somebody mentioned particular students ki support ivali ani. Yeah, collaborative efforts of teachers, parents, society. Very nice. No parents, family members also, yeah, they also should participate. Everybody should participate. Everybody should come together and solve the crisis, right? In the law, as a part of this, Miru volunteers, you are the key force. You are the main force of this movement. ఈ పిల్లల కోసం మూవ్మెంట్ లో మీరు as a volunteer అంటే ఎవరు? You are the citizens who are staying in the proximity of the school, right? మీ చుట్టుపక్కల ఏదో ఒక స్కూల్ ఉంటుంది, ఆ స్కూల్లో పిల్లలు ఉంటారు. అందులో డెఫినెట్లీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వీక్ గా ఉంటారో అకాడమికలీ, ఆ వీక్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కొంతమంది. వాళ్ళని మీరు వెళ్ళి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. నౌ యు ఆర్ అ లోకల్ వాలంటీర్, లోకల్ సిటిజన్ ఆఫ్ నియర్ దట్ స్కూల్. So you are the main force as a volunteer for this movement to move forward. Yeah. So volunteer movement, ఈ మూవ్మెంట్ అనేది మనం ఒక చిన్న పైలట్ ప్రాజెక్ట్ తో స్టార్ట్ చేసాము రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ లో విత్ 12 to 15 వాలంటీర్స్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ పక్కన దగ్గరలో ఒక 2-3 kilometers దూరంలో ఉన్న స్కూల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళు సాటర్డే రోజు వెళ్ళారనమాట, 1 day ఫర్ 2 to 3 hours.
3 to 4 hours అలా హాఫ్ డే వరకు. ఫుల్ డే స్కూల్ అయితే హాఫ్ డే వెళ్ళి వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ఎవ్రీ సాటర్డే వెళ్ళి ఆ పిల్లలకి యాక్టివిటీ బేస్డ్ మెథడ్, ఐ థింక్ ప్లేవే మెథడ్ చాలా మంది మెన్షన్ చేశారు. ప్లేవే మెథడ్ లోనే వాళ్ళకి టీచ్ చేశారు. ఈ పిక్చర్ లో ఉన్న వాలంటీర్స్ కూడా అలా చేసిన వాలంటీర్స్. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద పిక్చర్, యూ కెన్ సీ సర్టన్ వాలంటీర్స్ హు ఆర్ టీచింగ్ త్రూ యాక్టివిటీస్, రైట్? సో ఈ వాలంటీర్స్ అలా 12 స్కూల్స్ 12 వాలంటీర్స్ వెళ్ళారు. అండ్ వాళ్ళ సపోర్ట్ తర్వాత ఏం చూసామంటే ఒక 6 months లో the children are able to do addition and subtraction. Children are able to read English. They were still not able to comprehend, but reading level వరకు వాళ్ళు వచ్చారు. So that's a huge success for the child. ఎందుకంటే ఎవరైతే అండర్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారో పిల్లలు, వాళ్ళకి వెళ్ళి సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కూడా బూస్ట్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తోనే చాలా మంది పిల్లలు ఓన్ గా చదవడం మొదలెడతారు. So that was the result of those volunteers in Rangareddy. And then followed by last year, 600 volunteers were working in 4 different districts: Hyderabad, Rangareddy, Medchal, and Yadadri. And all the 600 volunteers also showed the similar result in the children. So if you think it is not possible, it is possible, because in the volunteers already they showed that it is possible. Okay, so little bit more details about the program. Super 15 program ante enti? Super 15 అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, these volunteers, these children who you are going to work with, ఈ 15 మంది పిల్లలు, ఈ 15 మంది పిల్లలు, these are not the best students. ఒక క్లాస్ రూమ్ లో గుడ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఏ గ్రేడ్ వచ్చిన వాళ్ళు, హైయర్ బాగా చదివే వాళ్ళు కాదు. అండ్ ఆల్సో మిడిల్ లెవెల్లో యావరేజ్ గా పర్ఫామ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా కాదు. ఎవరైతే అస్సలు పర్ఫామ్ చేయలేకపోతున్నారో ఆ పిల్లల్ని మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్. సో ఎవరైతే ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా చదవలేకపోతున్నారో, నంబర్స్ కూడా చదవలేకపోతున్నారో, అలాంటి పిల్లల్ని మనం సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎలా? యాజ్ యూ రైట్లీ సెడ్, యాక్టివిటీ బేస్ ద్వారా. సో దీస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ కాల్డ్ Super 15 children. So the 3 key features of the program: local volunteer, local solution. You don't need to travel 8 kilometers, 10 kilometers to go to school. Meeku దగ్గరలో either it can be walkable or 2-3 kilometers దూరంలో చాలా schools ఉన్నాయి near your college or in your own village where you belong. So, or if you're in the city, then it can be nearby to your college or home. So ఆ స్కూల్ని సెలెక్ట్ చేసి, అండ్ ఎవ్రీ వీక్ కన్సిస్టెంట్ గా మీరు విజిట్ చేసి ఆ స్కూల్ని సాటర్డే రోజు, అండ్ ఇఫ్ యూ సపోర్ట్ ద చిల్డ్రన్ విత్ యాక్టివిటీస్, you will improve their confidence and speaking level and reading level. Then you will actually help the children come out of this problem. So this is about the Super 15 program. Okay, if you have any questions, we'll come to the questions part later. So meeku emana questions unte ras pettukondi ekkadaina or note chesi pettukondi. We will come to the questions in some time. Okay, monthly timeline ela untundi? Oka month lo 4 weeks untayi kabatti approximately 4 to 5 weeks. How does the month look like? First week, third and fourth, and if there is a 5th week also, 5, all the 1, 3, 4 and 5 our weeks lalo you will go and visit as a volunteer. You will go and visit the schools and teach them for 2 to 3 hours in a day, 3 to 4 hours, half a day anukondi. Meeru 10 o'clock velte you can stay until 1 o'clock in the afternoon. Or if you want to go in the afternoon half, that many students also are going in the afternoon half, endukante morning వాళ్ళు college కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి. So 3 to 4 hours through activities,
and helping children to learn basics. So first, third, and fourth week, you will be doing that. Second week will be a holiday to the schools. Government school ki second week holiday untundi, second Saturday. So second Saturday roju, what you are supposed to do, as you mentioned, it's not just the teachers, volunteers effort కాదు, parents effort కూడా కావాలి. Parents కూడా కలవాలి ఈ మిషన్ లో. మీరు ఈ 15 పిల్లలు ఎవరైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంటికి విజిట్ చేయండి. నాట్ ఆల్ 15 స్టూడెంట్స్ అట్ వన్స్, బట్ ఎవ్రీ వీక్ ఒక 2 స్టూడెంట్స్ ఇంటికి విజిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎవ్రీ second Saturday visit 2 homes from your children and understand what is the problems that the children are going through at home. వాళ్ళు ఇంట్లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో అది అర్థం చేసుకొని how do we support and motivate the children at home, how do we motivate the parents at home. So adi that for that you need to visit their home and understand enti situation enti వాళ్ళ ఇంట్లో అనేది. సో ఫీల్డ్ విజిట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పిల్లలు మాత్రమే మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం అనమాట. నాట్ సంబడి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద చాట్ అబౌట్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్. వీఆర్ కరెంట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఓన్లీ, యాజ్ మెనీ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ హు ఆర్ కమింగ్ టు ఎవరైతే వస్తున్నారో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి, దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వెరీ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఎక్కువగా అవసరం కూడా. సో దిస్ ఇస్ ద టైమ్ లైన్. నౌ నెక్స్ట్, ఓకే ఐ అండర్స్టాండ్ ఏం చేయాలి అనేది, బట్ నేను ఏం అచీవ్ చేయాలి, వాట్ షుడ్ ఐ అచీవ్ ఫర్ దిస్ 15 children, what is it that I should achieve by the end of this year, academic year ending వరకు, what is it that I have to achieve. One is select super 15. మీరు స్కూల్కి వెళ్తారు, అక్కడ క్లాస్ వైజ్ డివిజన్ అయి ఉంటుంది. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఉంటారు. సో థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకు ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి అందులోంచి 15 members ని మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీకు తెలీదు హూ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ వీక్ అనేది. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ కండక్ట్ వన్ అసెస్మెంట్ అండ్ చెక్ హూ ఆర్ ద వీక్ చిల్డ్రన్, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ దెమ్. యా, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ ఆర్ ఆల్సో currently actually focus on the government primary schools. We'll come to tribal welfare schools little later because the governance structure is different, sir. Thanks for the question. So selecting super 15, all super 15 must be able to speak confidently. All super 15 must be able to read fluently. ఫస్ట్ మీరు ఆ సూపర్ 15 ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎలా కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడగలరో ఫస్ట్ బిల్డ్ ఆన్ దేర్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అండ్ దెన్ బిల్డ్ ఆన్ దేర్ రీడింగ్ స్కిల్స్. ఈ రెండిటి మీద మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఈ ఇయర్. ఓకే, సో certain things that you need to keep in mind. Manam schools ki veltunam, we are going to work with children and konni vishayalu, konni rules manam follow kavali, and very important endukante for a child you need to create a safe and secure environment. Appude vallu wholesome ga grow avutaru. It is difficult if you create any disturbance or any difficulty for them, వాళ్ళకి అది సైకలాజికల్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది లైఫ్ లాంగ్. సో మేక్ అ సేఫ్ అండ్ జాయ్ఫుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ చిల్డ్రన్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్ టు బీ హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ. సో నో ఫిజికల్, సెక్షువల్ ఆర్ మెంటల్ అబ్యూస్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్ టువర్డ్స్ చిల్డ్రన్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ క్రియేట్ అ కల్చర్ ఆఫ్ టీమ్ వర్క్ అండ్ కొలాబరేషన్. మీరు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు, ప్లీజ్ కొలాబరేట్ విత్ పేరెంట్స్, విత్ టీచర్స్, అందరితో టీమ్ వర్క్. మీతో పాటు ఇంకెవరన్నా 2-3 వాలంటీర్స్ వస్తే కనుక ట్రై టు వర్క్ టుగెదర్ యాజ్ అ టీమ్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. టీమ్ వర్క్ గురించి ఆల్రెడీ మీరు మాట్లాడారు. బట్ ఆల్సో బీ కేర్ఫుల్, ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో టీచర్స్ మైట్ ఆస్క్ యూ టు డూ అదర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్, ఆర్ ఎనీబడి
for that matter, వాళ్ళు ఎవరైనా మీకు అడిషనల్ గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్ చేయమని చెప్తే kindly politely refuse and say that మీరు పిల్లలకి టీచ్ చేయడం మాత్రం మీరు చేస్తారని చెప్పండి. So be very careful and about this part. When you visit homes, intiki veltaru, so intlo kuda when you go home you will see the difficulties of the parents and అదేంటి వాళ్ళ ఇంటి వాతావరణాన్ని మీరు విజిట్ చేస్తారు, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు మేక్ దెమ్ ఆల్సో ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్. వాళ్ళని ఏ రకంగానూ లేకపోతే పిల్లల్ని కూడా ఏ రకంగానూ డిస్క్రిమినేట్ చేయొద్దు ఆన్ ఎనీ బేసిస్ ఆఫ్ కాస్ట్, ఇన్కమ్, జెండర్, కలర్, రిలీజన్, అకాడమిక్ కాంపిటెన్సీ. ఎలాంటి పరంగానూ don't discriminate them, because ultimately they are all children, they are all the same for us. We are all working for children. So వాళ్ళని మీరు అవహేళన చేస్తే ఏ కారణంగా గాని, it can be color, it can be gender, or it can be income or caste or whatever, religion, academic competency, then that adi kuda valla mind lo undipotundi for the rest of their lives, and that will create underconfidence in them. So kindly avoid all of this. So e 3 code of conduct meer follow cheste, you will create a beautiful environment for children. మీరు ఒక మంచి ఎన్వైరన్మెంట్, ఒక స్వేచ్ఛాపూర్వకమైన ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళకి. సో అవర్ వాల్యూస్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్, దీస్ ఆర్ అవర్ వాల్యూస్. క్రియేటివ్ థింకింగ్. హౌ డు యూ క్రియేట్ అ జాయ్ఫుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ చిల్డ్రన్? యూజ్ యువర్ క్రియేటివ్ థింకింగ్. బీ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ యువర్ వర్క్. మీ వర్క్ చేయడానికి మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మీరు చూపిస్తే ఆటోమేటిక్ గా పనులు ముందుకు సాగుతాయి. authenticity is be genuine. when you go to school, మీ పిల్లలతో వర్క్ చేస్తున్నారు, పేరెంట్స్ తో వర్క్ చేస్తున్నారు, జెన్యున్ గా మీరు కూడా వాళ్ళతో కలిసిపోయి జెన్యున్ గా ఉండండి, ఆథెంటిక్ గా ఉండండి. you don't have to behave like another teacher. You are a friend to the child. So be your own self, be your own genuine self. Okay, so what are the benefits of volunteering? I think many people have this question. in jarugutundi volunteering eppudu ayipotundi, all these questions. So it's an academic year long volunteering. Ante ippudu manamu join avute, maybe once you start going to school, your volunteering will end by March end. Exams eppudaithe start avutayo pillalaki, that is when your volunteering will end for this year. So what is the benefits? What are some of the things you will learn? meer em create chestaru ante, you as volunteers, you as citizens of nation, you contribute to the nation building process. Endukante పిల్లల్ని డెవలప్ చేస్తే, పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తే, వాళ్ళని ఎంపవర్ చేస్తే, you are actually building the entire nation, the country. You will also learn some leadership skills through teaching. Teaching as leadership ani mem namutamu. Teaching anedi oka leadership process. I think all the professors in the meeting agree that teaching is not an easy task. And it's not easy, it's difficult. Endukante different kinds of mindsets untai pillalaki, different levels lo untaru pillalu, and andariki successful ga manam valla ishtanto నేర్పించడం అనేది ఒక డిఫికల్ట్ టాస్క్. సో యూ విల్ లెర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్, ప్లానింగ్ స్కిల్స్, డేటా. ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు ఏదైనా కరెక్షన్ చేసినా, లేకపోతే మీ దగ్గరికి ఏమైనా డేటా వచ్చినా, వాళ్ళ గురించి ఏమైనా నోట్స్, అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నా, ఆ డేటాని ఎలా చూడొచ్చు, హౌ డు యూ లుక్ ఎట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మేక్ అ డెసిషన్, ఇలాంటివి చాలా స్కిల్స్ మీరు నేర్చుకుంటారు. Yeah, I will share the PPT. Print and social media coverage. So definitely social media and Telangana edaithe education department portal lo kuda mee work ni manam cover chestunnamo, and also all the newspapers, volunteers work is going to get covered.
certificates from the State Department of Education. We will share the certificate once you're volunteering. Meer consistent ga regular ga volunteering work cheste, by the end of the volunteering period, you will get your certificate from the Department of Education. Yeah. Okay, so any questions so far? Okayla questions unte, you can ask right now. Okay, 5 minutes we'll take for questions, question and answers. If you want to ask, you can also raise your hand. I will give you unmute option. Okay, Yugandhar sir has raised. 1 second. Yes, sir, I have given you permission. You can unmute yourself. Good evening, madam. Good evening, sir. Most of the rural area students and volunteers are staying in hostels only, madam. Okay. Here they have only few schools. Okay. Please, you should add some BC residential, ST residential schools, so that they can easily go to school and they can get succeed, madam. Sure, sir. Sure. Definitely we'll take your suggestion. I think it's a very important point you raise. Because management of tribal welfare is with the tribal social welfare department, we have to also check with the current commissioners. So we will definitely do that. I think already some of the tribal welfare, social welfare students are coming as volunteers. So I think it will not be a problem. We just have to do the communication part. Thank you. Thank you, sir. The training program is not related to this role of NSSPOs, ma'am. Sure, I'll come to that, ma'am. Thanks for the question. So volunteers ki workshop kuda untundi. Yes, the training program is the workshops. So once onboarding అయిపోయిన తర్వాత share this meeting, this particular link with them and tell them about the program and invite those who are interested to volunteer onto the registration platform. దాని తర్వాత once volunteers register, వాళ్ళ స్కూల్ కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవుతుంది. After that, they will have a small workshop, a single day workshop, district wise. That will be communicated soon about the workshop. ఒకసారి registration అయిపోయిన తర్వాత we will communicate the program, the workshop dates. Tenure will be once they start going to school, so which is the next week nunchi, next Saturday nunchi, they'll be going to school. So from next Saturday, which is 20, something is wrong. From next Saturday to end of March end until the exam start. That will be the tenure. It's tentatively 5 months, 5 to 6 months. They have to choose. Thank you for the question, Sarita ma'am. They have to choose the volunteers have to choose the school. So whichever school is nearby to them,
they can select the school and they can visit. They can continue in that school. Radhika ma'am, I have given you permission. You can speak. Madam, good evening. Good evening. This is a residential degree college from Okay. Hanamkunda. Okay. So, Hello. social welfare residential degree college, madam. So Sure. here the problem is students are staying at hostel. So if possible, try to give opportunity to work in social welfare schools by staying at that place only. So going and coming to that school, it may be difficult to students, the volunteers. So if you have an, if you give a permission to stay at that school only, it will be easy for us. Stay. That means no need of going and coming and all those things, permissions, etc. Okay. So School the is guest nearby, ma'am. attendance will be, madam. Is the social welfare school nearby to you? Yes, we have, madam. So Warangal Okay. West school is there. Like so many schools are there. Social welfare schools. Madikunda school is there. Sure. Sure, ma'am. That I Like- don't think that's an issue because already some volunteers are doing that. There is one madam from Warangal itself, Sharada madam. She's already taking her students to the social welfare schools. So we will see if we can get a formal approval from sir through communication from the department side. Okay, madam. Thank you. The sir is already aware of the program and he is already given a heads up. He just needs some formal sort of arrangement so that can be done, ma'am. It will be a great favor to me for our students also. Yeah. We will sort the communication part. Okay, ma'am. Yeah, thank you. Okay, what if we have exam? So whenever you have exam, you're definitely exempted from, you need not go on that particular week. So your program officers itself will be marking your attendance and mentioning in the comments why you're not able to go. So if there is an exam, then that is not a problem, Balaji. Okay. So if there are any questions also, you can type in the chat. Some of our team members are there, they will respond to the same. So coming to a little bit of story, I think నేను already share చేశాను. ఎలా స్టార్ట్ చేసాము, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాము and how did we do that అనేది. So in 2021, we started with around 10 volunteers. We started with around 20, but of course 10 of them stayed back, but consistent గా వాళ్ళు వర్క్ చేశారు. So 10 volunteers Rangareddy district lo start chesam. Next year, which is the last year, around 568 volunteers were registered and they did their work in 4 different districts. So this year, how many do you think we are going to reach, or how many do you think is our target to reach, if you can guess? Somebody has been listening to the talk before. Okay, Chari sir mentioned this small hint I gave. 1 lakh. I like the optimism, Raju Garu. 2,000. Okay, nice. Okay, interesting. 15,000. Yeah. Okay, so this is our target.
50,000 volunteers is something that we want to get all for all the schools in the Telangana state, all government schools. So almost around 25,000 unnai, and each school either volunteers unna, it will be 50,000 volunteers across all the 33 districts in the state. So that's our target, and I hope all of the program officers and volunteers in this meeting, it is your responsibility. It is not my responsibility alone. So Meerandaru, if you can mobilize your volunteers, your friends to come and join this mission, then this target can be achieved together. So let's hope that all of you become the Edmund Hillary and Tenzing Narke for the Telangana state, and also get the rest of the people, wherever ఎవరైతే ఉన్నారో మీ friends and me other team members who are in NSS, kindly invite them to join the program. So another interesting aspect I want to share from our side, మేము I think already initial గా mention చేసాము introduction లో, మేము along with volunteering, as some of you mentioned, it's not just volunteers or teachers job, it's also parents, villagers. ఒక village లో villagers ఉంటారు, different villages ఉంటారు, farmers ఉంటారు, and there are also sarpanch, panchayat secretary and other members. If it's a city, ward, municipality, అయితే ward members ఉంటారు. So Narayanpet district lo we started something called as a Gram Vidya Sabha. 3 villages lo start చేసాము. ఈ Gram Vidya Sabha అంటే ఏంటంటే మనము as every village has all the people I mentioned, right? So వీళ్ళందరూ కూడా పిల్లల కోసం ఏం చేయాలి, వాళ్ళు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలి అనే దాని మీద చర్చలు నిర్వహిస్తారన్నమాట. Every month they will conduct one meeting. So we went and together we started the meeting with the help of the Sarpanch and Panchayat secretary. We started this meeting. So interesting thing ఏంటంటే ఈ మీటింగ్ ఈవినింగ్ 9 o'clock కి కూడా కండక్ట్ చేసాము, అండ్ మార్నింగ్ 9 o'clock కి కూడా కండక్ట్ చేసాము ఇన్ different villages. So all the people who are from the village, whoever can come, they came and participated, saying that okay, these are the problems. మా village లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మా village లో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు స్కూల్ కి, మా విలేజ్ లో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చాలా మంది షేర్ చేశారు. నారాయణపేట్ విలేజ్ ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్, many of the parents are migrant workers, so most of the children are living with their grandparents. ఈ విషయం మాకు అక్కడికి వెళ్ళాకే తెలిసింది, ఈ విలేజెస్ విజిట్ చేశాక తెలిసింది ఏంటంటే many of the parents have gone for their work in they are in Mumbai, Pune, Maharashtra side ఉన్నారు, కొంతమంది హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు, బెంగళూరు లో ఉన్నారు, but the children are staying with their grandparents and studying in the village anamata. So this is the situation of in some of our villages. And how do we kalisi manamu village level lo kuda kalisi ela manamu how do we solve these issues that our children have, how do we support them, ela manam support cheyochu ane dani meeda kuda discussion chesam. So just a quick update to all of you about what is happening on the community side. So somebody is asking about YouTube channel name. We'll give you soon. We'll type and share it with you. So next steps enti, next same cheyali. If you are willing, either as a volunteer, or if program officers kindly share this information with all of your volunteers, and వాళ్ళలో కూడా ఎవరైతే willing గా ఉన్నారో వాళ్ళని ఈ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ చేయండి. సో ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. ఈ లింక్ గనక ఓపెన్ చేస్తే ఇది మేము షేర్ చేస్తాము వాట్సాప్ గ్రూప్లలో కూడా, ప్లస్ we'll share it in the WhatsApp group. We will also share it with all the program coordinators to share it with you. ఈ లింక్
మన తెలంగాణ ఐఎస్ఎంఎస్ పోర్టల్లో ఉందన్నమాట. ఇఫ్ యు గో అండ్ లాగిన్, ఇఫ్ యు గో అండ్ ఓపెన్ దిస్ లింక్, ఇందులో యూ విల్ సీ దట్ there is a mobile number, volunteer registration కింద మొబైల్ నంబర్ అని ఉంటుంది. మొబైల్ నంబర్ టైప్ చేస్తే మనకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది అనమాట. ఓటీపీ ఎంటర్ చేయగానే మనకి రైట్ సైడ్ పిక్చర్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఓపెన్ అవుతుంది. సో యూ టైప్ యువర్ ఫుల్ నేమ్, ద వాలంటీర్ హ్యాస్ టు టైప్ ఇన్ full name, gender, mobile number, Aadhaar number is there, it's optional. Did you complete intermediate? So all these questions. Indulo PO name, college name, PO name select chesi. ఒకవేళ మీ కాలేజ్ నేమ్ లేకపోతే అందులో అదర్ అని పెట్టండి. సమ్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ నేమ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, సో ప్లీజ్ పుట్ అదర్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఇట్. యూనివర్సిటీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కాలేజ్ నేమ్, ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ నేమ్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. And you just submit this form. Okay, so this is your next step. Kindly register all your volunteers by this Sunday. If you are a volunteer, please register yourself by this Sunday, so that we will get the information on how to proceed further. Did not select college name. Intermediate colleges, right now intermediate colleges don't have this facility yet. Degree college members, please kindly do the registration. We will share the link with you on the WhatsApp groups. So yeah, it takes a village to raise a child. This is the proverb. మీకు ఇనిషియల్ గా యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు ఒక గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంది కూడా, అందులో కూడా ఇదే ఉంది. ఐ థింక్ సంబడి ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ పుట్ ఇట్, దట్స్ ట్రూ. సో దాంట్లో ఏముందంటే, ఇట్ టేక్స్ అ విలేజ్ టు రేజ్ అ చైల్డ్. అండ్ దిస్ ఇస్ అవర్ స్లోగన్, మనమంతా పిల్లల కోసం. మనమంతా ఎవరి కోసం అంటే, మనమంతా పిల్లల కోసం. వీఆర్ ఆల్ హియర్ వర్కింగ్ ఫార్ చిల్డ్రన్, అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ we all should remember and be the change agents in this mission. So just give me a minute, I will share the link in the chat also. Yeah, mana registration link already share chesano chat lo. So you can register yourself if you are a volunteer, or you can share. Yes, polytechnic colleges, I don't think so. We'll get back to you, sir. Oksari, we'll check if polytechnic colleges are available. But if your college name is there, okay, let me put it this way. Actually, minimum age volunteer, minimum age 18 years and petamu. So if you're in intermediate or polytechnic, doesn't matter. If you're below 18, it's difficult. Maturity level kuda anta undadu pillalto deal cheyadaniki ani cheppesi. The only criteria is you should pass your 12th intermediate. You should be above 18. That's the criteria we put. So intermediate pillalu valla own education మీద focus చేస్తారు, and it's difficult because you are all studying to go into the higher education. So which is why we did not include intermediate colleges as of now. So if your volunteer is above 18 and have passed 12th
intermediate pass out there. No issues. You can register yourself. Okay. Okay. I think we are at the end of the meeting. So thank you all for participating. I really appreciate your engagement through the entire webinar. Inkeemana questions unte, we'll stay for another 2-3 minutes. Else, we are done with this meeting. Let's hope to get a good number of volunteers, interested volunteers. దయచేసి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే డోంట్ ఫోర్స్ ఎనీబడి బికాస్ మేము ఏం చూసామంటే ఎవరైతే ఫోర్స్ చేసి వచ్చారో వాళ్ళు ఒక 2-3 weeks తర్వాత డ్రాప్ అవుట్ అయిపోతున్నారు. We want only those people who have commitment, who can come regularly. So even if it's 10 volunteers from your unit, if they are dedicated, then we are happy. So only those volunteers who are interested, kindly allow them to participate in the program. Yeah, thank you all for attending, and yeah, have a nice evening. We will share all the details, the PPT and the link to the registration in the chat. PO ante program officer, NSS program officers. Okay, right. Thank you all. We are ending this meeting now.